Hi everyone. Today is 143rd day of my Spanish language learning challenge. In my video streams, I share how I learn Spanish. It's just like sharing experience basically. Okay, the first thing that I would like to remind you about before I start is that you can subscribe to my YouTube channel, uh, which is a very great thing to do. If you want to support me, this is a good way to support me. And also in this case, you won't be missing future video streams like this. Also, I have some regular videos here, some shorts, and other stuff. And you would watch my language learning journey entirely to the end if you subscribe to my YouTube channel. And also don't forget to like this video stream. Okay. And the next thing that I'm going to do is to talk a little bit about my whole Spanish language learning challenge plan. And here you can see in gray zone what I've done so far. On my first month, I was reading a textbook for beginners on linguist.ru. And then I was reading subtitles from YouTube channel, which is called SpanishPod101.com. Then it was Why Not Spanish? Then it was Maria Español. And now it's TED Talk. Currently, I'm reading subtitles from YouTube channel, which is called TED Talk. And I'm watching those videos afterwards after reading subtitles of those videos. Okay, also what I'm doing, I'm listening to podcasts for natives. And the first podcast is called Te invito un café, which is a great podcast and it's related to self-development basically. And also I'm listening from time to time in the podcast which is called Intermediate Spanish. Okay. And what's next actually, what I'm planning to do in the future? I'm planning to work on my speaking skills and also to work on my writing skills. Okay. That will happen later actually, when I expand a little bit more my vocabulary, my Spanish vocabulary. Okay, now what I'm going to do is to go to my website LangLaLang.com and start my daily Spanish routine. And here I need to sign in using my Google account. Okay. And here, the first stage, I need to actually answer the simple question here. Do I know the meaning of this word? Yes or no? Okay, and this is the Spanish word, and I need to answer the question. Do I know the meaning of this word? Okay, let's start. And by the way, I'm reading everything aloud. That's the important part, actually. Okay, let's start. Desfilar. Desfilar. Um, desfilar, I don't know. I'm clicking no. Marchar una tropa o un grupo de civiles en formación o en orden, que ahora estamos viendo desfilar por tribunales. Okay, marchar. It's actually march, to march, desfilar. Okay, clicking next. Empedernida. Empedernida, that's the word, well, I think I remembered it. Empedernida. But now I don't remember it. I'm clicking no. Que tiene un vicio o una costumbre tan arraigados que no los pueda abandonar. Un fumador empedernido. Y no querer ser una persona empedernida. Okay, empedernida when you can't leave some bad habits. Okay. Recaudar. Recaudar, this is actually gathering something, collecting something. Cobrar o recibir dinero o bienes por un concepto, como impuesto, contribuciones, cuotas o donativos. No puedes recaudar esos 100 millones.
Okay, yes, I was right. Valijeros. Valijeros. No, I don't know. Suitcases. Esto lleva a que necesitas cash o valijeros. Okay. Suitcases, valijeros. Empanadas. Empanadas. That's actually a difficult word here, and it's describing when you are not aware of something. You are so focused on something that you are not aware of something else. Okay, that's the empanadas here. Quedarse una persona aturdida o absorta en algo. Empanarse mirando la pared y no notar lo que pasa alrededor. No te puedo dar, tengo una fábrica de empanadas. Okay, okay, I was right here. Sucursal. Sucursal, it's a branch office. Establecimiento que depende de otro principal y desempeña las mismas funciones que este en otro lugar. En todos los lugares donde tengo una sucursal. Okay, I was right here, yes. Banca. Banca, it's banking. Actividad mercantil que comercie con el dinero de sus clientes, ahorro, préstamo, inversión, etc. Y por las dudas, que salte la banca también por el tercero. Okay, I was right. Abarca. The verb abarcar here, it's actually putting your arms around someone or something. Ceñir o rodear con los brazos o con las manos alguna cosa, porque acuérdense que el que mucho abarca, poco aprieta. Okay, I was right here. Capacitar, capacitar. Capacitar, it's make use of something. Hacer que una persona o una cosa sea apta o capaz para determinada cosa. Sí, pero los tienes que capacitar. Okay. Vianda, vianda. No, I don't know. Comida para las personas. Los tenés que dar una vianda, atraer y traer de vuelta. Okay, next. Entramado. Entramado, I think it's a framework. Conjunto de cosas relacionadas entre sí que forman un todo. Y a su vez está dentro de un entramado que incluye mucho más. Okay, entramado. Okay, yes, I was right. Se licitan. Se licitan. It's cares something, okay? Or someone, actually. To make it comfortable. To make him or her comfortable. Licitan. The verb here, licitar, I think. Hay muchos comisarios que se licitan. Okay? Rematan. Rematan. Rematar, this is the verb when you sell something and in a way that someone else is actually giving you more than actually this is a situation when actually someone there are lots of people like audience and they give some price and the highest price the more chances that you would get that thing, you know, this is a kind of that situation. And to do that, it's rematar, okay? Acabar completamente una cosa. Se subastan, se rematan. Expedientes. Expedientes, it's a documents, some kind of documents. Documentación correspondiente a un asunto o negocio. Hay fiscales que no investigan, cajonean expedientes. Prescribir. Prescribir, it's actually like advising something to someone or like making it mandatory to consume something, for example, prescribir. Ordenar o decidir la obligatoriedad de una cosa. Hay jueces que se encargan de prescribir los expedientes. Huelga, huelga. No, I don't know.
forma de protesta de los trabajadores consistente en el cese del trabajo, hecho de común acuerdo con el fin de conseguir mejoras laborales y o sociales. La premisa básica de que no hay mejor huelga que la que no se hace. Okay. Basically it's a strike, huelga. Revolean, revolean, revolean. No, I don't know. Flutter. Hombres que revolean bolsos de dinero en conventos. Ok, revolean, revolean, it's a verb. And when you are taking something and you are making like this with your arm. Okay. Um, conventos, conventos, conventos. Mm, no, basically no, I don't know. Casa donde viven en comunidad monjes o monjas de una orden religiosa. Hombres que revolean bolsos de dinero en conventos. Okay, it's a churches basically. Churches. Maybe churches, maybe other the buildings which are related to some religions. Convoque, convoque. Convoque, no, I don't know. Anunciar públicamente un acto para que las personas interesadas participen o tomen parte en él. Le pido a la secretaría que por favor convoque al mozo. Convoque al mozo. Okay, it's basically to someone, to ask someone to come, for example. Mozo. Mozo is someone who is working in the office and there is no particular, you know, skill for that, like just working in the office, mozo. Persona que trabaja en un oficio para el que no se necesitan conocimientos especializados. Le pido a la secretaria que por favor convoque al mozo. Pulite. Pulite, it's polished and it's related somehow to money in this case. Que se investigó con mani pulite. Okay. Me cae la ficha. Me cae la ficha is here it is meaning that you are stopped doing something, basically. You don't have desire anymore to do something. En ese momento me cae la ficha. Correteando. Correteando, it's like running from one place to another without any particular purpose. Correr de un lado a otro sin objetivo fijo, especialmente jugando, correteando a menores de edad por una ficha romana. Okay. Finca. Finca. This is a type of land, for example. Can be land, can be which contains large building, for example. And it's like if you are some kind of king maybe or some kind of higher level society maybe, and you would have that. It's a huge land basically with some building, finca. Propiedad inmueble en el campo o en la ciudad, correteando a menores de edad por una finca romana. Okay. Fiscales. Fiscales, it's basically a public organization which are related to church, and they are actually trying to actually accuse you if you do something wrong with money, if you steal the money, for example. That's the fiscales. Funcionario público que se encarga en los tribunales de justicia de sostener la acusación. El primero, la impresión de boletas electorales y los fiscales. Rubros. Rubros, I think it's items. Y por el lado de los gastos, dos son los grandes rubros. Subastan. Subastan, no, I don't know. Vender una cosa o adjudicar una obra o un servicio en pública subasta. Se subastan, se rematan.
Okay. Se subastan, se rematan. Okay, that's actually the word when you sell something publicly and you're trying to get as much price as you can. Subastan, subastar. Delincuentes. Delincuentes, it's basically criminals or crimes. Que comete un delito, especialmente el que lo hace habitualmente. Delincuente común. Sobre los delincuentes de cuello blanco. Ámbitos. Ámbitos, areas. Espacio comprendido dentro de ciertos límites reales o imaginarios. Ámbito terrestre. Con las personas de los ámbitos más diversos. Contendiente. Contendiente. Contendiente, no, I don't know. Ok, porque le muerde. Contender. Porque le muerde votos a su principal contendiente. Okay, someone who is competing with you. Contendiente. Muerde. Muerde, it's to bite. Clavar los dientes una persona o animal sobre un alimento, un objeto o otra cosa para sujetarlos, presionarlos o partirlos. Morder un lápiz. Porque le muerde votos a su principal contiendes. Okay, good. Tacos. Tacos. Zapatos, I think. ¿De qué estábamos actuando? El calzas súper apretadas y brillosas y tacos. Ok, shoes, basically, zapatos. Bigote. Bigote, it's a mustache. Pelo fuerte que nace especialmente al hombre en el labio superior. Recortarse el bigote. No tuvimos mejor idea que agregarle un bigote al logo. Salvedades. Salvedades, it's actually some limiting factors. We know shortage of something. Excepción o limitación de una cosa. Hay muchísimas y muy honrosas salvedades. Aguantar. Aguantar, to tolerate something. Soportar o tolerar una cosa que resulta poco o nada agradable. Una situación adversa, una condición climática, etc. Que los hombres tienen que aguantar esta situación. Pollera. Pollera, it's skirt. Vemos una mujer con una pollera, una aspiradora, una camisa. Rezando. Rezando. No, I don't know. Pronunciar una oración dirigida a Dios, a una divinidad, a un santo, etc. Rezar un Padre Nuestro. Cruzando los dedos, rezando. Okay, basically it's praying. Chismosa. Chismosa. No, I don't know. Gossip, okay. Y la chismosa de tu barrio. Okay, some rumors, some that kind of things. Chismosa. Cuello blanco. Cuello blanco. It's actually someone who is working in the office. Sobre los delincuentes de cuello blanco. Okay. White collar. Descarado. 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 No. Shameless. Porque el guionista era tan descarado y tan malo. Quincho. Quincho. No. Barbecue. En el quincho de su casa rodeada de dos pósters. Okay, barbecue. Quincho, it's barbecue. Dorado. Dorado, it's covered with gold. Que es amarillo como el oro o tiene el brillo del oro. Reverbera pálidamente rubio el disco dorado del sol. Caja de vidrio con un teléfono celular dorado. Okay, I was right. Persuasor. Persuasor, someone who is actually forcing you to do something. Persuader. Y un persuasor. Sapitos. Sapitos. No, I don't know. Thoughts. ¿Recuerdan los viejitos los sapitos? Okay. Bate. Bate. What's the bate? It's bat, basically. Y el persuasor
es un bate de aluminio de 1,20 metros. Desubica. Desubica, dislocate. Si alguno de sus invitados se desubica, ponerlo en orden. Sótanos. 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 No, I don't know. Parte de un edificio situada entre los cimientos bajo el nivel del suelo de la calle, por los sótanos de la Argentina. Okay, this is a part of a building which is underground. Sótanos. Okay, you have a large building and part of it is underground. This is called sótanos. Intendente. Intendente. Intendente, it's a chief of a company or of a, primarily it's a chief of some public government maybe or something like that. Intendente, jefe superior económico en especial de empresas o instituciones dependientes del Estado. Si quieres competir para intendente de Escobar o de La Plata. Okay, yes. Concejales. Concejales, it's a part of a government that are advisors, basically, concejales. Persona que forma parte del gobierno de un municipio o consejo. Concejal de obras públicas. En la lista de concejales de una ciudad mediana cuesta 100,000. Okay, good. Yes. Encarar. Encarar, it's to be in front of something. To come and to be in front of something. Poner dos cosas con las caras una frente a otra. O poner una cosa con la cara hacia determinado lugar. La modista encaró las piezas de tela antes de cortarlas. Nosotros vamos a encarar una campaña presidencial. Okay, it's to become in front of something. Encarar. Pecando. Pecando. No, I don't know. Actuar o pensar según una determinada religión contra la voluntad de Dios o contra los preceptos de esa religión. Arrancaste pecando. Okay, it's actually to be against, to do something against some religion beliefs. Barro. Barro. No, don't remember. Masa blanda o compacta de tierra y agua. Pero a los pies los vas a tener que llenar de barro. Okay, barro is a kind of substance which contains water and some other stuff. And it is used when you are constructing some building. Okay, between two bricks, for example. This is the barro. Okay, that's it. I finished with my vocabulary from my previous lessons. And now what I'm going to do is to read subtitles. But before that, I would like to remind you that you can subscribe to my YouTube channel. This is a great thing to do if you want to support me. And also, in this case, you won't be missing future video streams like this. And you would see my language learning journey entirely to the end. Okay. And you would actually get to know what will happen at the end. Okay, so next, let's go and start reading those subtitles. ¿Cómo eliminar la corrupción estructural? Okay, let's read that. Y este es uno de los riesgos que tenemos en la Argentina. Salir de un problema para terminar en un problemón. Esto es un riesgo. El otro es caer en el gato pardismo. Y otro es caer en el gato pardismo. Okay, I need to actually memorize. This is a 22nd page. Okay, I need to write down that somewhere.
because I need to fix actually my progress. Okay, this is a 22nd page in these subtitles. Okay, now I can continue. Y esto es riesgo, el otro es caer en gatopardismo. Gatopardismo, let's get to know what's that. Gatopardismo. Kadrapardism. No. In Russian, no, it's actually a very difficult word. And so we're just skipping that kind of word. And I hope that I would understand that from the context later. El otro es caer en el gatopardismo. ¿Qué significa esto? Okay, now we are going to understand the meaning of this word. Simular cambios que no ocurren. Y esto es una dicotomía. Simular cambios que no ocurren. Y esto es una dicotomía entre lo que es la Argentina real y la Argentina teórica. En la Argentina teórica tenemos una oficina anticorrupción. En la Argentina real, la oficina anticorrupción tiene 2 sedes. What's the sedes? Sedes, headquarters. Lugar que constituye el núcleo principal de cualquier actividad y el domicilio principal de una organización empresa. Atenas, sede del antiguo saber. Okay. Atenas. Okay. Some principal place, some high position, I think, in organization. La oficina anticorrupción tiene 2 sedes. Una de las 2 sedes no tenía internet. Se colgaba del Wi-Fi. Okay, I don't understand your logic on this. I know you are learning Spanish and I'm trying to. Okay, that's happened from time to time maybe, but I don't understand the question here. Okay, if actually you can't understand the whole technique, how I'm learning a new language, you can actually check out some of the regular videos that I have. And there I'm actually explaining everything. Okay. En la Argentina real, la oficina anticorrupción tiene 2 sedes. Una de las 2 sedes no tenía internet. Se colgada del Wi-Fi del bar de la esquina. Se colgaba del Wi-Fi del bar de la esquina. Okay, let's get to know that word. Hanging, colgar. Okay, I've learned that word before, colgar. It's to hang. Okay, se colgaba del Wi-Fi del bar de la esquina. Esquina, what's the esquina here? Okay, it's basically corner. Se colgaba del Wi-Fi del bar de la esquina. Okay, let's translate that sentence because it's not clear for me here. Okay. He hung on the Wi-Fi at the corner bar. Okay, kind of understandable. Okay. Se colgaba del Wi-Fi del bar de la esquina. El día del gastronómico cerraba el bar y no tenían Wi-Fi. El día del gastronómico cerraba el bar y no tenían Wi-Fi. Gastronómico. What's the gastronómico here? Gastronomic. De la gastronomía o que está relacionada con ella.
Okay, el día de gastronómica. I think he's talking about some kind of maybe meeting with where those corrupt people are meeting actually. El día del gastronómico. But it's not in a literal sense here. That's why he says that, I think. El día del gastronómico cerraba el bar y no tenían wifi. No había internet. Ok. Mi español es muy bueno para mí estudiando todos hoy. If that is correct. Ok. Es no muy buena para mí estudiando todos hoy. Okay, but basically the important thing that you are trying to improve your Spanish. And I think that's already a good thing that you are trying to do that. And you can actually watch some of the techniques that I'm using, but I'm not working at the fluency yet. But I will be working in the future. And at the beginning of this video stream, you actually can check out my whole Spanish language learning challenge plan. And you can see that I'm going to work on my speaking skills as well. So, but now currently my task is to expand vocabulary. That's my whole plan. Because this is the way how I learned English and how I learned French. Before all of that, before trying to speak, I was expanding my vocabulary. And then, if I feel like I'm ready to speak, I am working on my speaking skills, using some of them my techniques. Okay, and you are going to see those techniques later. I think in a month or in a two. I don't know yet. But you are definitely going to see those techniques from my video streams. Okay, it's Colombian, so my friend is Colombian, so it is highly important for me to learn to actually talk to her better. Okay, just subscribe to my YouTube channel, and now I'm working on expanding my vocabulary, and later you get to know how I would work on my fluency, and I would start to speak in Spanish, and you are gonna see that. Okay. So next, and actually the important thing, I'm going to do that working on my speaking skills without any teachers and without any partners, not spending money at all on that. That's how it worked for me in English, for example. And as you can see in English, I'm quite fluent. Okay. Let's I'm going to continue my Spanish routine. Okay. So where I've stopped actually. Okay, here. I think I was here. No había internet. Todos ustedes con los teléfonos celulares tienen más capacidad de búsqueda. What's the búsqueda here? Okay. Búsqueda, search. Okay, search. Acción de buscar. Okay, I knew that buscar is to search, but búsqueda. Okay, let's just save that because it's a little bit different than buscar. It's noun, and I didn't have any idea that it's buscar. It's related to buscar. Okay. Todos ustedes con los teléfonos celulares tienen más capacidad de búsqueda que toda esa área de la Oficina Anticorrupción. Ejemplo 1. Ejemplo 2. La justicia electoral. Los encargados de controlar todos los verdaderos gastos y ingresos de todo candidato electoral. Ingresos, I think yes, I definitely knew that. It's incomes. Okay. Tiene el llamado Cuerpo Nacional de Auditores. Son los encargados
de controlar todos los ingresos, todos los gastos, de todos los candidatos, de todos los partidos, en todos los ciclos electorales, cada 2 años. ¿Saben cuántos son? Y aclaro, son muy buenos. Público, 9. Son 7. Son 7. 9. Son 7. Tuvieron que, por expediente administrativo, por expediente administrativo pedir una fotocopiadora. Ujú. Les voy a contar una intimidad. Okay, this part is difficult to understand, particularly because it's related to some, some jokes. And humor is always difficult to understand in a new language because humor is oftentimes related to some particular cultural differences, some cultural intricacies, okay, in Argentina in this case. Les voy a contar una intimidad. Okay, les voy a contar una intimidad. What's the intimidad here? Privacy. Ok. Relación de amistad muy estrecha y de gran confianza. No, I think it's intimidad, privacy. Les voy a contar una intimidad. Ok, privacy. Una sola vez, papá me vino a ver a una charla. Una sola vez, papá me vino a ver a una charla. Okay. His dad came just one time to his TED Talk speaking, I think. Terminó y me dijo, mi hijito, lo tuyo es brillante, pero depresivo. Trata de subirlo un poco, porque es para agarrarse los dedos con una puerta. Porque es para agarrarse los dedos con una puerta. Ok. Grab on. Hold. Ok. I think grab on. Agarrarse. Ok. Porque es para agarrarse los dedos con una puerta. Además, la expresión de mi papá es esta. Por lo tanto, respetando la promesa. Respetando la promesa que le hice a mi padre. Les cuento. ¿Es posible corregir esto? Sí, es difícil, mucho. Y en realidad abrevo de lo que ya han aprendido otros. Abrevo. Okay, abrevo. What's the abrevo here? Abrevar, dar de beber al ganado. Beber especialmente los animales. Se ha secado el riachuelo en el que las reses abrevan. Okay, it's beber. Beber. Okay, to drink. Así que abrever. Ok. En realidad abrevo de lo que ya han aprendido otros, como el gran investigador de la investigación italiana, Magni Pulite, Antonio Di Pietro, para que vean el coraje que tuvo. El coraje que tuvo. What's the coraje here? Courage. Valor, decisión y apasionamiento con se acomete una acción. I think that's enough. Okay. En realidad, ok. Para que vean el coraje que tuvo. Se tuvo que ir a vivir a otro país. Marco Canale era su nombre falso. Marco Canale era su nombre falso.
mientras lo buscaban para matarlo. Ok, ok. Y él y otros como él cuentan que el momento clave. Él y otros como él cuentan que el momento clave, el punto de inflexión, es cuando los ciudadanos se involucran. Okay, I need to translate that. Él y otros como él cuentan que el momento clave. What's that? He and others like him say that the key moment. Él y otros como él cuentan que el momento clave. Como. Okay, kind of. He and others like him say that the key moment. Él y otros como él cuentan que el momento clave. Maybe if we replace that, he and others, como. But como, it's like, as. Okay, now I understand. Okay. Alike, no, not they like, not they sympathize. He and others like him say that the key moment. Okay, they are similar in this sense. Okay. Él y otros como él cuentan que el momento clave, el punto de inflexión, inflexión, what's that? Inflection. Curvatura, desviación o torcimiento de una cosa recta o plana. Cambio de tono de la voz. Cambio en una tendencia o en el sentido. I think that's the kind of explanation that I'm going to save here. It's changing, basically. Cambio. Okay. El punto de inflexión es cuando los ciudadanos se involucran y empiezan a ejercer presión. Involucran. They are not obeyed, I think. Disobey. No, it's involve. Okay. Hacer participar a una persona en un asunto. I think that's enough. Involucrar. Involucran. Y empiezan a ejercer presión, meten presión. Él cuenta, solo pudo cambiar cuando los italianos dijeron basta. Él cuenta, solo pudo cambiar cuando los italianos dijeron basta. Y esto es posible. Si nosotros lo hacemos y metemos presión, podemos lograr la reforma electoral que imponga la boleta única. Imponga. Impose, I think. I think it's impose. Just checking myself. Yes, I was right. It's impose. La boleta única. What's the boleta? Ticket. Billete para entrar en un sitio. Okay. Let's go with ticket here. Boleta. Que imponga la boleta única. Y terminamos con el robo de boletas. Podemos lograr la reforma electoral que invoca la boleta única. Y terminamos con el robo de boletas. Robo, in this case, I think it's a kind of, I don't know how to put it, ballot thief. Okay, it's not it's a different sense. Robar, it's from the verb robar, similar verb. Robo, it's actually stealing something. Y terminamos con el robo de boletas. O sacar a la oficina anticorrupción de la órbita del poder ejecutivo.
y muchos otros ejemplos, muchísimos. De hecho, lo hemos tenido en Argentina infinidad de veces. La marcha del silencio en Catamarca para exigir que se resolviera el homicidio de la chiquita Morales. Exigir que se resolviera el homicidio de la chiquita Morales. Chiquita, what's the chiquita here? A little girl. Ok. Little girl, chiquita. Ok. Que pertenece a un pueblo indígena, no. Ok. Chiquita, little girl. Little girl. And homicidio, I think it's actually killing this little girl. And her second name, Morales. Homicide, murder. Ok. Para exigir que se resolviera el homicidio de la chiquita Morales. Okay. In this case, someone actually murdered this little girl, and they go marching in order to resolve this issue, because I think there is kind of corruption here involved. Okay. Y el 2x1, cuando hubo un fallo de la corte. Un fallo de la corte. Y se movilizó la ciudadanía, o la 125. Elijan ustedes. El debate por la legalización del aborto. Los legisladores no iban a los debates. Y de repente vieron que la ciudadanía sí estaba involucrada en algo que ellos no. Y a favor y en contra, pero tuvieron que ponerse los pantalones. Ok. Entonces sí es posible, pero depende de nosotros. Porque va a depender de nosotros y va a depender de meter mucha presión, es que es clave el esfuerzo cotidiano. Cotidiano, I think, day to day. I think I've seen that kind of word in French. Yes, daily. Cotidiano. Ok. Y hasta que eso no ocurra, yo y otros como yo nos moveremos por el sótano. Sótano, I think I've seen that. Sótano. What's the sótano here? Basement, yes. Okay, yes, I've learned that before. But the form was a little bit different, I think. Nos moveremos por el sótano hablando con los Tony Montana y los Vito Corleone y esquivando los bates de aluminio. Esquivando. What's the esquivando here? Dodging. Realizar un movimiento para evitar un golpe o para salvar un obstáculo. Eludir un asunto o problema o reír un encuentro. Eludir un asunto o problema. Eludir. I think it's resolving. The only thing that I can't understand here. Eludir. Avoid. Okay, avoid. And the meaning of... okay, again here. Eludir un asunto o problema o reír un encuentro. Okay, it's actually avoiding something. Esquivar. Okay, good. I'm going to copy that. Eludir.
It's avoiding. In this case, they're avoiding bats, the which is made of aluminium. Okay, uh, he was talking about those bats before. Esquivando los bates de aluminio. Okay, that's it. I don't have any pages here. I've read those subtitles, and now I'm learning Spanish for 50 minutes. I have time more, and I'm going to go to this playlist um, with TED Talk in Spanish, and let's find out the next subtitles that I'm going to read. The last was 84, the number 84, and let's go here and find out a new video with manually created subtitles. That's what I'm interested in. Video with manually created subtitles. This is auto-generated, as you can see here. Auto-generated. Okay, next. I'm not going to copy them. Again, auto-generated. Sometimes it's quite long. To it's okay. Here we don't have subtitles. Even it's auto-generated again. Next, auto-generated. Okay, sometimes it will take some time, Auto-generated again. Okay, again auto-generated. Okay, again. Usually it doesn't take so much time. Again auto-generated. Again. That's okay, again auto-generated. I don't know what to do with that. Okay, we don't have here subtitles even. Again, 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 again. I just don't know what to do actually. Auto-generated. No. Again. Okay. Actually, I think you can make yourself some tea before I find subtitles, good subtitles, actually, manually created subtitles. Now, again, auto-generated. Okay, here we have advertisement. We need to skip that. Again, auto-generated. Yes, I found. Okay, good. Here we need to actually click here, show transcript, and choose Spanish. Okay. This is the video with manually created subtitles. That's what I needed. Okay. I need to copy all of these subtitles now. And now I'm going to create a text document on my computer. Okay, you can't see that, but trust me, I'm doing that currently. Okay. The number would be 22 of my document. Uh, okay. And now I need to copy this title from here. No? And give it a number from here. Okay. Okay, this is the number 111 and copy. Okay, I've created a text document, and now what I'm going to do is to return to my website and upload this text document with subtitles. Okay. Here I need to choose Spanish, of course, and save these subtitles. Okay, now I have these subtitles on my website. These are the subtitles for that video. ¿Pueden cambiar las personas? It's a question. ¿Pueden cambiar las personas?
Okay. Okay, now I'm going to just read those subtitles. Quiero contarles para empezar una historia que a mí como psicólogo me fascina. En, mil, en 1972, los ocupantes de la Casa Blanca estaban preocupados por una invasión que temían que tuviese lugar en territorio norteamericano. Temían. What's the temían here? Feared. Temer. Okay, I've learned this word before, this verb, temer. I knew that, but it's just a different form here. And here it is imperfect tense in this case. Que temían que tuviese lugar en territorio norteamericano. Tuviese. No una invasión de comunistas como en aquella película de Chuck Norris de los años 80, sino una invasión de youngis. Youngis. I think it's related to Americans. No? Yankees, maybe. Sorry. Sorry. No, it's junkies. It's not young. Okay, junkies. Okay. No. Okay. Okay, junkies. Yonkis. Y esos yonkis eran los soldados americanos destinados en Vietnam. ¿Por qué? Según parece, el consumo de droga en el ejército americano en Vietnam. Según parece. I think next, it's like, it could be replaced by the word next. Según parece, I think. Following. El consumo de droga en el ejército americano en Vietnam alcanzaba unos niveles tan astronómicos, okay, y que formaba parte de la vida y de la cultura de ahí, igual que el rock and roll o dispara a la gente pobre. Dispara. What's the verb dispara here? Shoot. Okay, targeting basically, shooting, targeting. Hacer que un arma lance su carga. Okay. Okay. Disparar. Basically, it was targeting poor people. O disparar a la gente pobre. A los soldados americanos previos a ser destinados a Vietnam mostraban un patrón de consumo prácticamente inexistente. Mostraban un patrón, what's the patrón? De consumo. Pattern, ok. Mostraban un patrón de consumo prácticamente inexistente. Menos del 1% eran adictos o consumían habitualmente alguna sustancia. La mayoría nunca había probado nada, pero llegaban a Vietnam y aquello parecía un poblado de venta de drogas. Y aquello parecía un poblado. It's the poblado here. Okay, it's populated, poblado. Conjunto de viviendas que forman una pequeña población, especialmente cuando es de carácter primitivo o provisional. Poblando. I think populated, because this is a difficult explanation here. Oh no, conjunto de viviendas que forman una pequeña población. Okay, let's go with that. Okay, poblando. La mayoría nunca había probado nada, pero
llegaban a Vietnam y aquello parecía un poblado de venta de drogas. De venta de drogas. Okay. It's vender. It's actually action of selling something. Un poblado de vender de drogas y un after a las 5 de la mañana. Y un after a las 5 de la mañana. La mitad consumía drogas múltiples veces a lo largo de su periodo ahí. Turnos que muchas veces eran de 13 meses. Turnos que muchas veces eran de 13 meses. 1 de cada 5 eran adictos. Esto generaba una enorme preocupación en el gobierno, porque pensaban, ¿qué vamos a hacer con esta gente cuando vuelvan aquí? ¿Qué vamos a hacer con miles de adictos a la droga sueltos por nuestras calles? Con entrenamiento militar, incapaces de integrarse en sociedad. La imagen era prácticamente un apocalipsis zombie. Se imaginaban, por ejemplo, como en la portada de la revista Time. Se imaginaban, por ejemplo, como en la portada de la revista Time. Portada. I think it's a cover of this magazine Time. Front page. Ok, front page. Parte anterior de un edificio monumental. Primera página de un libro. I think this would go. Primera página de un libro. Portada. Ok. Se imaginaban, por ejemplo, como en la portada de la revista Time, que los más vulnerables serían los negros, los pobres, la gente con pocos estudios. Pero esto no era cierto. El patrón de consumo no dependía de la raza, la clase social, ni de ningún factor que pudieran aislar. Isolate. Ok. Hacer que una persona o una cosa quede sola, separada de otros. Aislar a un enfermo. Ok. Okay. That's isolate, basically. Ok. El patrón de consumo no dependía de la raza, de la clase social, ni ningún factor que pudieran aislar. Afectaba a todo el mundo por igual. La gente podía consumir por estar en combate o no. La gente podía consumir por estar en combate o no. Podía consumir por haber tenido una experiencia traumática o no. Algunos empezaban a consumir porque en el hospital les administraban morfina para sus heridas, pero muchos simplemente consumían porque lo hacía todo el mundo. Las explicaciones tradicionales no parecían dar cuenta de qué pasaba. Así que se imaginaban bandas como en las películas. Bandas. I think it's some kind of people that are united, bandas, because of some illegal actions. Así que se imaginaban bandas como en las películas. Se nota que me gustan las películas de los 80, ¿verdad? Como en el The Warrior, bandas corriendo por las calles, sembrando el caos. Veteranos peligrosísimos, incapaces de incorporarse a la vida normal. Un desastre. ¿Y qué es lo que pasó? No pasó nada. A la vuelta del despliegue de Vietnam, despliegue. What's that? Despliegue. Deployment. Acción de desplegar o desplegarse. No, it's not enough for me. I think it's
I would go with development here. Okay, good. A la vuelta del despliegue de Vietnam, el 1% de los soldados que consumían drogas mantuvieron el hábito de consumo. Okay, that's interesting. That's a kind of phenomenon because only 1% of soldiers were maintaining this habit to consume drugs after returning from Vietnam. I didn't know that. Esto es el mismo porcentaje que consumía antes de la guerra, ni más ni menos. El resto de soldados, en un periodo promedio de un año, dejaron de consumir. Imagínense todos los cuñados de las tertulias televisivas. Imagínense todos los cuñados. Cuñados, I think that's a kind of interesting word. Brother-in-law. No, it's not brother-in-law. I know what this word meaning. It's like some of the swear words that we use to describe someone. I think I'm just don't have anything to explain here. Imagínense todos los cuñados. Okay. De las tertulias televisivas. Tertulias. Gatherings, tertulias, reunión de personas que se juntan habitualmente para conversar o discutir sobre una determinada materia. I think that's enough. It's like a big meeting on the television, you know. Tertulias televisivas. And we can tell that because they are cuñados, the author here doesn't seem to like them. Okay. Imagínense todos los cuñados de las tertulias televisivas y de radio completamente desconcertados después de mucho tiempo preocupándose y comiéndose la cabeza con esto. Desconcertados. I think this is bewildered. Okay. Completamente desconcertados después de mucho tiempo preocupándose y comiéndose la cabeza con esto. Y la cosa era un poco un anticlímax, ¿no? Anticlímax. That's interesting. What's that? Anticlímax. En retórica, disposición de las palabras o frases de manera que cada una de ellas signifique o exprese algo menos que su inmediata interior. Término más bajo de una gradación. Okay, something that I don't know. We have in Russian this word. Okay. We don't have that kind of word in Russian. Okay, I'm going to copy that explanation here. We have the same word in English, but I don't know it. Okay, but I can tell that it's something that is not exactly how it is said, you know, something like that. The different meaning here. Y la cosa era un poco un anticlímax, ¿no? Ibas a tener un apocalipsis y no tuviste nada. ¿Qué corte de rollo? Okay, ¿qué corte de rollo? I think it's a kind of expression here. Let's get to know. What a roll cut. Okay. Kind of know this meaning. And the meaning of this is like disappointment. Que corte de rollo. Okay, ¿qué pasó? Una posible respuesta vino unos años después, en 1900,
1978, de la mano de un psicólogo llamado Bruce K. Alexander, que hizo una serie de experimentos muy conocidos como el Rat Park, el parque de ratas. Ratas, I think it's a mouse. No, rats, yes, parque rats. Ok. En estos experimentos, Alexander utilizaba un colectivo de ratas Vistar, que son los mejores amigos del psicólogo experimental después del perro, y las separaba en dos grupos. Uno de los grupos estaba más o menos en la cárcel. Cárcel, edificio donde se encierra a los condenados a pena de privación. Okay, it's not a prison, obviously here, cárcel, but it's something that allows you to detain animals or people, I think. Some kind of cell, I think. En una cárcel y el otro en un resort en Punta Cana. Estaba más o menos en una cárcel y el otro en un resort en Punta Cana, para que nos hagamos una idea. Resort. What's the resort here? Resort. Literally the same thing as in English. Okay. O sea, el grupo A eran ratas que estaban en las típicas jaulas de laboratorio. Jaulas. What's the jaulas here? Cages, ok. Caja para encerrar o transportar animales cuyas paredes son alambres, varas o listones separados entre sí. Okay, I think I'm just copying that. Caja para encerrar o transportar animales. It's some kind of box for animals. Okay. Jugadas de laboratorio. Aisladas y separadas de otras ratas y con muy poca cosa que hacer a lo largo del día. El otro grupo, el del resort, estaba en el Rat Park, que era un espacio muy grande lleno de túneles y sitios donde las ratas podían jugar, explorar, interactuar con otras ratas. Ambos grupos tenían depósitos de agua con morfina a su disposición y de agua sin morfina. Las ratas podían autoadministrarse morfina siempre que quisieran. Vamos a party hard, total. Ok. Y Alexander encontró que las ratas que estaban en la cárcel se autoadministraban mucho más frecuentemente la morfina y por tanto desarrollaban más fácilmente hábitos de adicción, pero que las ratas que tenían otras cosas que hacer a menudo evitaban el agua con morfina y se dedicaban a jugar con otras ratas. A menudo, I think often. A explorar, a hacer cosas de rata y a pasárselo bien. Algunas ratas de esta grupo se enganchaban a la morfina, por supuesto, pero eran muy pocos. Enganchaban. I think engage. Hooked. Enganchar. Okay, I'm going to say that. And enganchaban, it's imperfect tense here. Enganchar, it's infinitive form. Sujetar, unir o colgar una cosa con un gancho y otra cosa parecida. Okay. They were hooked to morphine, basically. That's the explanation here. Some of the rats, not all of them. Algunos rats de este grupo se enganchaban a la morfina, por supuesto, pero eran muy pocos. Esto chocaba frontalmente con la concepción.
de que las drogas eran adictivas en sí mismas, porque es la primera prueba de que quizá el entorno también tenía algo que ver, porque es la primera prueba de que quizá el entorno también tenía algo que ver. Y parece que estos experimentos eran generalizables a humanos. Viendo cómo se comportaban los soldados americanos que volvían de Vietnam. Por supuesto, las drogas tienen capacidades de causar adicción, pero no es toda la historia. El entorno parece tener también un peso. Esto es, los soldados salían de un entorno en el que el consumo de drogas era normal. Volvían a sus casas. Muchos de ellos regresaban con sus familias, sus seres queridos. Regresaban. I think it's to meet actually, regresar. They return. Yes, regresar is to return. Okay. Yes, I knew that. Muchos de ellos regresaban con sus familias, sus seres queridos, encontraban un trabajo, desarrollaban relaciones sanas y lo dejaban. Tan simple como eso. Empezó con esta historia porque como psicólogo, el si la gente puede cambiar y cómo cambiamos es parte esencial de mi trabajo, de nuestro trabajo. Los psicólogos somos modificadores de conducta, ya sea en la consulta ayudando a un paciente a superar un problema, ya sea en la empresa desarrollando a un equipo para que adopte una nueva forma de trabajar, ya sea en una escuela, un orientador, tratando de que un alumno adquiera hábitos de estudio. Okay, ya sé, it's like whether is that, where is that, ya sé, okay. Lo que hacemos es estudiar cómo cambiar a la gente de forma que la gente cambie para mejor y para conseguir sus objetivos. Y claro, lo que la gente cree que pasa muchas veces no es lo que realmente pasa cuando hablamos de conducta humana. La psicología popular tiene poco que ver con la psicología científica y una de las ideas reinas en lo tocante. Reinas. What's the reinas here? Queens. I don't think that it's queens. I think it's the meaning here is like major. I'm going to say Frey, but I think this is not how it's used here in my context. I think this is the las ideas, major ideas, I think. Not some kind of king ideas, rey ideas. Y una de las ideas reinas en lo tocante a la capacidad de cambiar de los seres humanos es la idea de que para cambiar hace falta mucha fuerza de voluntad, que es la razón o la excusa por la que te apuntas al gimnasio. ¿Qué es la razón o la excusa por la que te apuntas al gimnasio? Vas 2 semanas y luego te pegas 6 meses. Y vas 2 semanas y luego te pegas 6 meses pagando y no vas nunca. Ok. Porque total vas a ir a la semana que viene. That's part I didn't understand. Porque total vas a ir la semana que viene. Because you are going to go next week. Porque total vas a ir la semana que viene. Saluda a mi gimnasio, por cierto.
Um, okay, I think I need to translate a little bit more here because I didn't get the idea. You go for 2 weeks and then you pay for 6 months and you never go because you are going to go next week. Total. Porque total vas a ir la semana que viene. Total. Maybe it's the opposite here. Maybe it's a wrong translation. I don't know. But I'm just going to skip that part. Okay. Maybe I would see that kind of structure in the future and I would understand better in a different context. Saluda a mi gimnasio, por cierto. Es la razón por la que empiezas una dieta, pero en cuanto tienes un mal día, te entripas la cara de helado y de galletas. Entripas. Entripas. Guts. Okay, I don't think it's a guts here. Un mal día, te entripas la cara de helado. Okay, la cara en tripas. I think it's a guts, but in this context, I think the meaning here as you want to do something. Okay, un mal día te entripas la cara de helado. La cara de helado y de galletas. Frozen. Ice. Glaze, que es extremadamente frío. Frío. Postre, golosina muy frío. Postre o golosina muy frío, dulce y cremoso. Okay, this is a kind of dish, I think. I don't need to know the exact what is this exactly. So I'm just saving that. It's kind of dish, you know, kind of tasty thing. La cara de helado y de galletas. La cara de helado. What's that actually? La cara de helado. Okay, let's get to know. Ice cream face. Ice cream face. The view, I think. The view of ice cream. Te entripas la cara de helado y de galletas y de beber albóndigas. Albóndigas, what's that? Meatballs. Beber. I don't think it's a meatballs. I think it's something else. Bola pequeña hecha de carne y pescado picados y mezclados con huevo. Okay. Because meatballs, you can drink them, actually. And maybe I can't translate that using Google Translator, but I'm going to understand that later in a different context, okay? So I'm just leaving that, okay? Y de beber albóndigas. Él es la razón por la que eres estudiante y estudias el examen el día antes. El examen el día antes. Todos los cursos te juras que este no va a ser así. Pero al final siempre acabas cayendo. Porque tienes que salir de farra. Porque no tienes voluntad. Farra. What's the farra here? Diversión o fiesta muy animada, en especial si es desenfrenada o licenciosa. Farra. In Russian, farra. I think it's a diversión o fiesta. I'm going to copy that. Okay. Pero al final siempre acabas cayendo porque tienes que salir de farra. Porque no tienes voluntad. Otra gente sí la tiene
Por eso ellos sí pueden cambiar. Por eso ellos sí pueden cambiar, pero tú no. Tú no tienes voluntad. Esa idea, de hecho, ha tenido cierto predicamento en la psicología. Predicamento. What's the predicamento? Influencia o grado de estimación de una persona a una cosa. Okay. Kind of influence here. Predicamento. Esa idea, de hecho, ha tenido cierto predicamento en la psicología. En los últimos años se puso bastante en relieve. Se puso I think it's poner, ok, puso. Se puso bastante en relieve un modelo desarrollado por el psicólogo Roy Baumeister. En relieve. What's a relieve? Maybe it's a relief. Ok. Configuración de una superficie con distintos niveles o partos que sobresalen más o menos. Ok. Relieve. Ok. Un modelo, en los últimos años se puso bastante en relieve un modelo desarrollado por el psicólogo Roy Baumeister, el modelo de agotamiento del ego. Agotamiento del ego. Depletion. Ego depletion. Agotamiento. Exhaust. Agotamiento. Agotamiento. Cansancio muy grande. Agotamiento físico. Okay. That's what I'm going to copy here. Agotamiento del ego. Ego depletion en inglés. Estipula que la voluntad sería un recurso energético limitado. Estipula. Okay. Apéndice foliáceo filiforme, espinoso o escamoso que tienen algunos oros y uno a otro lado de la base del peciolo. Actually, I think I'm going to do that. Add this. Estipular. Establecer o determinar las condiciones de un trato, acuerdo, precio o otra cosa. Okay, that's better actually. Okay. Estipula que la voluntad sería un recurso energético limitado, como un depósito de gasolina que se agota a medida que tomamos decisiones difíciles que nos cuestan. A medida. Ok, measure. Que se agota a medida que tomamos decisiones difíciles que nos cuestan. Okay, now I'm learning Spanish now for 1 hour and 30 minutes. I think that's enough. And I'm going to finish my reading here. Okay. Okay, let's finish here. And now I have 47 new words to repeat actually today. And what I'm going to do is to repeat those words and try to recognize them. But before that, I would like to remind you that you can subscribe to my YouTube channel, which is a great thing to do if you want to support me. But not only that, in this case, you won't be missing future video streams like this, and you're going to see my
language learning journey entirely to the end until I became fluent in Spanish to some extent. Okay, not that I'm going to speak in Spanish exactly like I'm speaking in English, for example, or even in Russian, but I think that some kind of fluency I'm going to get in Spanish. Okay, and you are going to see that like in real time. I think that's a kind of awesome experience. So don't forget to subscribe to my YouTube channel if you haven't done that yet, and don't forget to like this video stream as well. So let's repeat these 47 new words. Okay. Simple question again. Do I know the meaning of this word? And let's go. This is a Spanish word. Desfilar. Desfilar. No, I don't know. Marcha una tropa o un grupo de civiles en formación o en orden que ahora estamos viendo desfilar por tribunales. Okay. Empedernida. Empedernida. No, I don't know. Que tiene un vicio o una costumbre tan arraigados que no los pueda abandonar. Un fumador empedernido y no querer ser una persona empedernida. Okay, empedernida when you can't leave your bad habits, for example. That's the empedernida. Valijeros, suitcases. Esto lleva a que necesitas cash o valijeros. Okay. Actually, I'm not sure about this word cash, how it is pronounced in Spanish. Okay, let's actually check that because I need to pronounce it correctly, right? Cash. Cash. Cash in cash. Cash. A little bit different in Spanish, but basically almost the same thing. Esto lleva a que necesitas cash y valijeros. No, yes, I was right here. Vianda, I don't know. Comida para las personas. Les tienes que dar una vianda y traer de vuelta. Okay, some kind of dish. Huelga, it's strike. Forma de protesta de los trabajadores consistente en el cese del trabajo, hecho de común acuerdo con el fin de conseguir mejoras laborales o sociales. La premisa básica de que no hay mejor huelga que la que no se hace. Okay, it's a strike when workers are going on strike. Rebolean, no, I don't know. Flutter. Hombres que revolean bolsos de dinero en conventos. Okay, revolean, it's to flutter. It's actually taking someone with your arms and making this kind of, moving with your arms and with this object. Okay, revolean. Conventos, it's basically could be churches, but it could be related to any religion, some kind of buildings. Casa donde viven en comunidad monjes o monjas de una orden religiosa. Hombres que revolean bolsos de dinero en conventos. Convoque. Convocar, it's actually to summon, to order someone to come, for example. Anunciar públicamente un acto para que las personas interesadas participen o tomen parte en él. Le pidió a la secretaria que por favor convoque al mozo. Subastan, that's actually selling something publicly in order to get as much price as you can, actually, because this audience is going to actually suggest some prices, and you're going to sell that. This process is called subastar, actually, the verb here, to do that. Vender una cosa o adjudicar una obra o un servicio en pública subasta. Se subastan, se rematan.
Contendiente. Contendiente, it's contender. Yo contender. Porque le muerde votos a su principal contendiente. Sedes. Sedes, this is the some of the important part in a company. Sedes. Okay. Lugar que constituye el núcleo principal de cualquier actividad o el domicilio principal de una organización, empresa, etc. Atenas, sede del antiguo saber. En la Argentina real, la oficina anticorrupción tiene 2 sedes. Okay, I was right. Búsqueda. Búsqueda, it's the process, acción de buscar. Action to find something. Con los teléfonos celulares tienen más capacidad de búsqueda. Intimidad. Intimidad. Actually, intimacy. Some kind of affection between people. Intimidad. Les voy a contar una intimidad. Agarrarse. Agarrarse. It's actually to grabbing something. Agarrarse. Porque es para agarrarse los dedos con una puerta. Abrevo. Abrevo. No. Beber especialmente los animales. En realidad abreva de lo que ya han aprendido otros. Okay, it's to drink basically. Coraje. Coraje. No. Valor, decisión o apasionamiento con se acomete una acción. Para que vean el coraje que se tuvo que ir a vivir a otro país. ¿Qué coraje? It's like a courage, similar word in English. Courage to do something, basically. Inflexión. 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 No, I don't know. Cambio en la tendencia o en el sentido. El punto de inflexión es cuando los cuidados se involucran. Okay. Changing something, actually. Inflexión. That's the inflexión. Involucran. Involve. They involve. Hacer participar a una persona en un asunto. El punto de inflexión es cuando los ciudadanos se involucran. Boleta. Boleta, it's a ticket. Podemos lograr la reforma electoral que imponga la boleta única. Chiquita. Small go, I think, little go, okay. Para exigir que se resolviera el homicidio de la chiquita Morales. Esquivando. Esquivando. It's actually to avoid something. Eludir un asunto o problema o reír un encuentro. Y esquivando los bates de aluminio. Yonguis. Yonguis yanquis. Sino una invasión de yonguis. Disparar. Disparar. No, I don't know. Hacer que una arma lance su carga. Igual que el rock and roll o dispara a la gente pobre. Dispara a la gente pobre. Okay, actually, shooting, disparar. Okay, but in this case, I think it's targeting. Poblado. Poblado is a small, like village or city, I think. Conjunto de viviendas que forman una pequeña población. Pero llegaban a Vietnam y aquello parecía un poblado de venta de drogas. Portada. Portada, it's a first page. Primera página de un libro. Se imaginaban, por ejemplo, como en la portada de la revista Time. Aislar. Isolate. Hacer que una persona o una cosa quede sola, separada de otras, aislar a un enfermo, ni de ningún factor de que pudieran aislar. Despliegue, 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 despliegue. No. Deployment. Y la vuelta del despliegue del Vietnam. Tertulias. Tertulias. Tertulias, it's actually some kind of meetings which are made
on television, for example, to discuss some things. Reunión de personas que se juntan habitualmente para conversar o discutir sobre una determinada materia. Imagínense todos los cuñados de las tertulias televisivas y de radio. Okay, I was right. Anticlimax. Anticlimax. Actually, this is the word that is meaning that something is not exactly how it is anticipated before. Anticlimax. Okay. En retórica, disposición de las palabras o frases de manera que cada una de ellas significa o exprese algo menos que su inmediata anterior. A la cosa era un poco un anticlímax, ¿no? Jaulas, no. Caja para encerrar o transportar animales. O sea, el grupo A eran ratas que estaban en las típicas jugadas del laboratorio. Okay, it's a kind of cell, I think, where you have animals. Enganchar, it's the verb, it's the imperfect tense here of this verb, and it's to hook, enganchar. Sujetar, unir o colgar una cosa con un gancho o otra cosa parecida. Algunas ratas de este grupo se enganchaban a la morfina, por supuesto. Okay, I was right. Reinas, it's rey. Okay, it's related to king or something like that, but in this case I think the meaning of this is major. A una de las ideas reinas. Entripas. No, I don't know, gods. Te entripas la cara de helado y de galletas. Helado, it's, I think it's ice cream. Postre o golosina muy frío, dulce o cremoso. Te entripas la cara de helado y de galletas. Rezando, it's actually pronouncing some, basically it's praying actually, I think. Pronunciar una oración dirigida a Dios, a una divinidad, a un santo, etc. Rezar un Padre Nuestro. Cruzando los dedos, rezando. Farra, I think it's a kind of, maybe it's when people are going together to some place and there are lots of people, they're celebrating something. There are someone who is selling something, some kind of this event, as I could say. Okay, diversión o fiesta muy animada. Ok, fiesta. Pero al final siempre acabas cayendo porque tienes que salir de farra. Okay, I was right here. Predicamento. No, I don't know. Influencia o grado de estimación de una persona a una cosa. Esa idea, de hecho, ha tenido cierto predicamento en la psicología. Ok, influence. Predicamento, it's influence. Relieve, it's relief. Configuración de una superficie con distintos niveles o partes que sobresalen más o menos. En los últimos años se puso bastante en relieve. Chismosa, no, I don't know. Gossip, ok. Rumor. A la chismosa de tu barrio. Agotamiento es exhaustion. Cansancio muy grande. Agotamiento físico. El modelo de agotamiento del ego. Ego de depletion en inglés. Estipula, no. Establecer o determinar las condiciones de un trato, acuerdo, precio y otra cosa. Estipula que la voluntad sería un recurso energético limitado. Okay. Actually, make some conditions. Estipular. Okay. Descarado.
Actually, when you are doing something against some religion beliefs, I think. No, it's shameless. Porque el guionista era tan descarado y tan malo. Quincho. Quincho, I don't know. Barbecue. En el quincho de su casa rodeada de dos pósters. Sótanos. Sótanos. I think it's the part of a building which is underground. Parte de un edificio situada entre los cimientos, bajo el nivel del suelo de la calle, por los sótanos de la Argentina. Sapitos. Sapitos, no, I don't know. Thoughts. Recuerdan los viejitos los sapitos. So thoughts. Pecando. Pecando, that's exactly what it is. It's doing something against some religion beliefs. Actuar o pensar según una determinada religión contra la voluntad de Dios o contra los preceptos de esa religión. Arrancaste pecando. Barro. Barro. No, I don't know. Masa blanda y compacta de tierra y agua, pero a los pies los vas a tener que llenar de barro. Barro, it's actually some kind of, I don't know. It's actually mixture which contains liquid and also some other stuff. And it is used in constructing buildings between two bricks, for example. That's the barro. Desfilar. Desfilar, sinónimo here, marchar. Marching, actually. Marchar una tropa a un grupo de civiles en formación o en orden, que ahora estamos viendo desfilar por tribunales. Empedernida. Empedernida, when you can't leave bad habits, basically, empedernida. Que tiene un vicio o una costumbre tan arraigados que no los pueda abandonar. Un fumador empedernido y no querer ser una persona empedernida. Vianda, it's dish, basically. Comida para las personas. Les tienes que dar una vianda y traer de vuelta. Revolean. Revolean, it's flutter, basically. Doing that kind of things. Hombres que revolean bolsos de dinero en conventos. Abrevo. Abrevo. No, I don't know. Beber especialmente los animales. Y en realidad abrevo de lo que ya han aprendido otros. Coraje. Coraje, it's like courage to do something. Okay, coraje. Valor, decisión o apasionamiento con se acomete una acción. Para que vean el coraje que tuvo. Se tuvo que ir a vivir a otro país. Inflexión. Inflexión, actually, this is the change of something. Inflexión. Cambio en la tendencia o en el sentido. El punto de inflexión es cuando los ciudadanos se involucran. Disparar. Disparar, this is to shoot, basically, or target in this case, I think. Hacer que un arma lance su carga, igual que el rock and roll, o dispara a la gente pobre. Despliegue. Despliegue. Despliegue, I think it's a development. Deployment. A la vuelta del despliegue de Vietnam. Okay, I was wrong here. It's deployment. Jaulas. Jaulas, I think, no, I don't know. Caja para encerrar o transportar animales. O sea, el grupo A eran ratas que estaban en las típicas jaulas del laboratorio. Okay, it's a kind of cellular things. I think it's a cell, basically. Entripas. Entripas. Entripas, it's guts. Te entripas la cara de helado y de galletas. Predicamento. Predicamento. Actually, changing some conditions. Predicamento. Influencia o grado de estimación de una persona o una cosa. Esa idea, de hecho, ha tenido cierto predicamento en la psicología.
Okay, I was wrong here. It's influence. Chismosa. Chismosa. No, I don't know. Gossip. Y la chismosa de tu barrio. Okay. Rumors. Gossip. Estipula. Estipula. That's the changing conditions. Estipular. Establecer o determinar las condiciones de un trato, acuerdo, precio o otra cosa. Estipula que la voluntad sería un recurso energético limitado. Okay, not changing conditions basically, but established conditions or determined conditions in this case. Okay, I was wrong here. Descarado. Descarado. Shameless. ¿Por qué el guionista era tan descarado y tan malo? Quincho. Quincho barbecue. En el quincho de su casa, rodeado de dos pósters. Sapitos. Sapitos. No. Tots. ¿Recuerdan los viejitos a los sapitos? Barro. Barro. It's actually the mixture which contains liquid and some other stuff. It is used when constructing buildings between two bricks, for example. Masa blanda y compacta de tierra y agua, pero a los pies los vas a tener que llenar de barro. Okay, I was right here. Clicking yes. Abrevo. Abrevo. No. Beber especialmente los animales. Y en realidad abrevo de lo que ya han aprendido otros. Okay, it's to drink basically. Abrevo. Despliegue. Despliegue, it's deployment. Y la vuelta del despliegue del Vietnam. Jaulas. Jaulas, it's a cell, basically, the cell. Caja para encerrar o transportar animales, o sea, el grupo A eran ratas que estaban en las típicas jaulas de laboratorio. Aquí. Predicamento. Predicamento. Actually, it's predicamento. It's like influence. Influence to some of the other things. Influencia o grado de estimación de una persona o una cosa. Esa idea, de hecho, ha tenido cierto predicamento en la psicología. Chismosa. Chismosa. It's a rumor, basically. Gossip. Y la chismosa de tu barrio. Estipula. Estipular, it's establishing conditions. Determine conditions. Establecer o determinar las condiciones de un trato, acuerdo, precio y otra cosa. Estipula que la voluntad sería un recurso energético limitado. Sapitos. Sapitos. It's thoughts, basically. ¿Recuerdan los viejitos a los sapitos? Abrevo. Abrevo, no, I don't know. Beber especialmente los animales. En realidad, abrevo de lo que ya han aprendido otros. Abrevo again, because this is the last word. It's to drink. Beber especialmente los animales y en realidad abrevo de lo que ya han aprendido otros. Okay, that's great. I finished with these subtitles now, and I'm going to continue tomorrow. And that's basically it, what I needed to do today in my daily Spanish routine. But before leaving, I would like to remind you that you can subscribe to my YouTube channel. In this case, you would see my Spanish language learning journey entirely to the end. And of course, if you have question about it, now this is a stage when I'm expanding my vocabulary. And I don't know how long it will take. Maybe another month, maybe another 2 months. But after a while, I'm going to work on my speaking skills. And you are gonna see that. I have my personal technique how to work on my speaking skills.
because that's what actually V Hambi was asking about in this chat to this video stream. Okay, I'm going to work on my speaking skills, but it will happen later after I would expand my vocabulary, in Spanish. So, if you want to see that, if you're interested in that, how it will end, so please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like this video stream. Okay. And now I'm going to say just bye.